be with you today and to continue with, share some of my knowledge, my experience, and my intuitions about the future of inventions and what's going to happen in 2021. I will be doing this in two sessions, I believe. One, I will start with English, and then after 15 minutes, I'll be doing it in Tamil language, because I understand there are people from Northern Eastern universities or Northern Eastern investor associations are there. So I like to share in two languages. Unfortunately, I am not very fluent in English. Otherwise, I would have done that too in the future, yes. Let me talk about me. I was born in Sri Lanka, in a village in northern Sri Lanka, near Coimbatore. I studied in Coimbatore, Hartley College. I was born into a family that very humble. We had a very humble start. My father was working for a postal department, very low-level job, and we were 7 children. Very hard. We were having a lot of trouble bringing food to the table. Every morning before we go to school, most of the time I had to go to farm. We were doing small family farms, like outside the house, but was little farms, not huge farms. I had to create water the onions and chili and all those things. My father was helping us. We together, we made it. We water it. We dig the land, farming, and then we go to school. Then come back and go back to the farm. Then play sometime. Then do the tuitions, and it was hard. But in the meantime, we never had beds to sleep. We were sleeping on mats. All our children, all 7 siblings were sleeping on mats. That's how my life started. And until I left Sri Lanka, I never slept on a bed. So I went to Sri Lanka. I was sent to Singapore to study and then also to work. That was my first adventure outside Sri Lanka. I went to Singapore and working for a company, and I learned about electric circuit design. Electronic circuit or electric circuit board design, and that was my skill job. I learned the skill part. Then from Singapore, I came to Canada almost 35 years ago, and suffering. I was crying here every day because why did I come to this country? I didn't have the much language. Language command was very low. I'm sure you all understand. We understand language. We studied English, but speaking wasn't our capacity at the time. So when I came to Canada, their accent was completely different. I couldn't even understand one word what they're talking about. So that was one challenge. And then the weather was very, very cold. And that was a bigger challenge for me to adapt to the weather, from plus 30, 35 degrees Celsius to minus 10, 15 degrees Celsius. It was very, very, very difficult. And then their culture is completely different than our culture. They have a different way of living, and then adapting that, it was another challenge for me. And then also the food was not the food we eat every day. It's burgers and fries and that and this. So it was, for 1 or 2 years, I was going through a tough time. But one thing was good. The people were very friendly. People were accommodating. They were helping us. When I asked for a job, they somehow tried to help me with the jobs and everything. So it was not that bad when it comes to the social side of it. So I learned one thing, that if I work with these people, I can come up. That was one part of my, the reason I stayed in Canada. I would have come back otherwise, because there's nothing at the time. And slowly I learned many things. One of them is the business part of it. I don't want to go into my personal story too much, because we only have 45 minutes today. So I just want to start with business fundamental. I know you are inventors. You are here inventing either for 2 reasons. One, for pleasure purpose. You're happy that you want to invent something, and you see that's working, so you're happy. Or you are inventing it to be in business or production, or you want to make it mass production, or you want to sell the invention to somebody who can make it mass production and make money out of it. Then I can help you with that today. The business has 2 fundamentals. One, you solve somebody's pain, somebody's problem, somebody's challenges, somebody's crisis. So that's one area you can focus. And if you, by solving that, you will get reward. You will get reward as money or other company shares, whatever it is. But that's one reward that's coming to you when you solve somebody's challenges, problems, crisis. The other area is pleasure. You give people happiness. You give people luxury.
you give them entertainment, you do like make them happy, pleasure. That's the other area you can help people. And by doing that, also you get reward. So these two fundamentals are in this business. Anywhere in the world, any business, if you look at it, either they're solving people problem, helping them, empower them, get out of their challenges, or just give them pleasure, pure pleasure, happiness. We can call it tea. Tea is a pleasure for us. When you drink that tea, it gives you energy, pleasure, and happiness. So if you have another product that gives you solving your problem, in that two fundamentals only we can see that businesses are functioning. So you can choose which area you're going to have your inventions, which area you think you can more focus, which should go with your heart. You have to work with your heart. Like, this is what I'm more towards. I'm so close to it, so I can be passionate about it. I can bring it out to other people and make sure that other people also use this passion or the enjoyment thing. They can enjoy this product, or they can use it to solve their problems. So just see what is closer to your heart. That's how you have to start your product inventing. You invent something that maybe you like it, but it's not going to solve somebody's problem or give somebody happiness. Nobody's going to look at it as a product for themselves. So it is very important, if you're starting a product, to make money or be in business or become one known person. Like Elon Musk is one of the guy the recent great inventor, invented a lot of things, including the Tesla car. So he is inventing many cars, many different electronic, the power walls, solar panel systems. So he's coming up with a lot of things, inventing to the world, which is solving a lot of problems, a lot of challenges. Very soon he's going to invent the driverless car. Already Tesla is a driverless car, but he's going to have invention together, put the traffic light signals and the other road traffic conditions, and then these driverless cars are coming. I believe it's going to be in 2021 soon. So these are the areas you can start where you want to invent it. And you don't have to invent a car, but you can invent a device that can help those cars to drive in your country or other countries, where devices, you need signal traffic control systems, that and this, a lot of things. I want to say a few areas I want to go in and tell you guys which area you can focus. If you are an inventor that you are going to solve some problem in 2021, or what is that you can work today, and then that give you faster result. Before we go there, you need to identify some mentors for yourself, some successful people who can be your assistant, or you can rely on their advice. You can rely on their support, financial and otherwise, coaching, mentoring. This is very important for an inventor. The reason, because you are focused in one area, you may miss the other outside factors, which is not implemented in that invention. So you make sure that you work with some successful business owners out there, or some coaches out there, or some people who can guide you and challenge you, accountability partners, they call them. They can challenge you to open up the device or the invention to include some other areas. These are the important things you pay attention before you go further. Last time I mentioned about Edward C. Barnes and Thomas Edison's partnership, because when Thomas Edison invented the light bulb, and then he had other things invented, like a teletypewriter or something like that. Even his own salespeople did not want to sell that product. But Edward Barnes went there and he created a partnership with him, and they became national best-selling product. So this is something important too. You can invent, but if you don't have somebody to market and take your product to the rest of the world, there's no point you invent that, and there's not going to be giving you a financial reward. Obviously, you will be satisfied or happy that you invented something. But if you really want to make money out of that, or you want to become somebody on that, you need to have other support system to you. So your school can help you, your college can help you, or the other people out there. There are a lot of entrepreneurs, a lot of investors, a lot of industry leaders. They can come and partner with you. You can go to them, and you don't have to give them money, or they don't have to. You can say, okay, every time we sell, we share the portion of it. It's a business plan. I don't want to go there yet at this time, but I just want to talk to you guys to motivate. When you do something, include some people so they can see what you are oversighting. It is important that you look into those areas. I just had a few list of 2021 inventions. Maybe it's important.
in every part of the world because of COVID-19. A lot of things has been changed. A lot of people are working from home. Many people lost jobs. Many people looking for different jobs because their jobs are not safe anymore. Or there are new jobs are coming up. The one thing is for sure it's going to come is satellite internet. I'm sure Sri Lanka had that test, the Loon internet by Google Loon. It did not go well, but it's going to happen again and it's going to come permanent. So satellite internet is going to be one thing. Every village, every corner of the world is going to have internet because we are going to connect. We are going to go beyond government controlled internet now. We are going to connect individually from one corner to the other corner of the world with no restrictions at all. So look at products that you can work with that satellite, global internet or satellite internet. What can you invent to bring it to local devices? So make people understand the little simple apps, whatever it is. You can invent things that fit that big market. I know we are not going to invent the internet already over there, but how do we fit our invention to that big invention? There are a lot of inventions needed to support these big invention. So how do you fit yourself into that? It's like flying a kite. You take a kite. If you want to fly the kite, you have to set the wind according to kite according to the wind flow. So you go against the wind, so your kite start going, and then you controlly release that rope or the twine. So the kite can go to its own heights, or you control the height as well. So you are a kite flyer now as an inventor. So how are you going to fit that kite to the wind that's coming up in front of you? It's going to come tomorrow for sure. There's nothing can stop it. So how are we fitting ourselves into that wind coming towards us? So this is where you can focus, research about it, and then start adjusting your invention to according to it. The second one is solar panel, solar power wall. These are coming up. We're going to have a separate grid than the current hydro and nuclear power grid. They're going to make it separate. The solar grid is going to be the big one. Power is coming around the world. So how can you fit yourself into the solar? This is coming soon too. The power walls are going to be very good. Elon Musk already started with the power wall. This is going to come to every house. And we are not going to use that power to ourselves. We're going to give it back to the grid, and then you get money and pay for your own thing. Because governments want to make money, they will control it. How they're going to control it is they say, okay, supply to us, and then we'll resupply back to you, pay for us. So they will pay you amount of money, and then you make some money out of it. And obviously you have to pay for whatever you are using it. That's not going to, we are not going to have free power because we have solar panel. Governments will get involved in this and they control that part. So find devices, inventions that can fit into that solar panel repairs, solar panel, bolt to nut to everything, you can invent it to make it easy for people to utilize that. And bacteria disinfector. This is something, because COVID-19 doesn't mean we are not going to have another bacteria tomorrow or next year or year after. The disinfector devices are going to be needed. It's another area you can focus. If you are in a medical student or if you are a medically related inventor or anything such as person, bacteria disinfectors are going to be needed more than anything. Every household is going to have one. Every business is going to have many, because bacteria disinfector in the fear and then an actual bacteria that we are having now, it's going to take some time to get out of us. And these disinfectors are going to be in demand. So look at this area, bacteria disinfectors. And the other one I can say handleless or power doors. People don't want to touch any more things. When you go into somebody's house, somebody's business, they don't want to touch handles. So you see if you can create that handle-less doors or power doors or power sensors, so people can just walk in and out of the houses with not touching offices or buses, name it. Anywhere they're going through, they want to see a touchless door. They can walk in and walk out. So these devices are going to be in demand. I did some research and not selling them over my mind. I did some research. Also, you can see these are the needs that are rising towards us, before us. So look at these areas, handleless, power doors, windows, anything like that. You don't touch them, but they're opening and closing for us.
medical equipment, which is mostly going to be like small, fast test result equipment. Like you can put your finger and blood test or whatever it is, fast. If I have cough, I want to test it. Is it real normal cough, or is it COVID-19 related cough? This, how do we design that? We are now waiting for 2-3 days now, and it's very expensive. So if you can find devices that you can test it, okay, you don't have to test for COVID, but you can say it is normal symptom of body temperature or cough or whatever it is. Some kind of device which can help people, at peace, and they can move on without fear. So these devices are going to come into big demand. So if you are in that area, look that part. Also, self-driving cars are coming soon, and it's going to come faster than other part of the world to the country like Sri Lanka, other growing countries, because there is a big demand for it. Traffic is so much, and fumes are high. Environment is getting bad and bad in some countries. So they are going to bring in fast there, faster than coming into Canada, because Canada still can manage with these environment conditions. But in like country like India, Sri Lanka, Philippines, Indonesia, these countries are fastly getting the environment very much affected. So you need these cars coming into yourself faster than us. And how are you going to fit yourself, your invention, into that car operation? Find out. There's a lot of car operation, a lot of training, a lot of material, a lot of devices needed to accommodate those cars into the system. So it's yourself to research and see if you can find some devices or some invention towards that. Home-based working equipments, exercise equipments. Home-based equipments means exercise equipment. Now people are mostly working from home, and they're all mostly getting depressed because nothing outside, no outdoor activity, no social activities. People are staying stuck at home. Curfews are there. We have lockdown now going on. Nobody can leave home. Otherwise, there is a necessity. So these are depressing people. These are putting people together, and we are social animals. We are used to be outside there. We used to enjoy movies. We used to go out and meet our friends. We used to go to our families. Now we are restricted. So our mindset is keep on changing it. So different devices like games, online education products, and also exercise equipment. Small equipment, I can fit it in my home corner. I can do that exercise. It keeps me fit and also divert me from my regular activity to different activity. Education is going to be another important thing, because everybody is going to be home-based education now until schools open. Even if schools open, home-based education is going to continue. Tutorials. So please look into that whole online education equipment products, devices. These are the areas you can pay attention. So please. Okay, என்னன்னு சொன்னா சார், அந்த வறட்சியான கால பகுதிகளில் வந்து நீர் வந்து வடிந்தோடக்கூடிய அந்த இடங்கள்ல வந்து இன்னும் நல்லா ஆழமாக அதனை தோண்டி நீரை சேமித்து வைத்து அதுக்குள்ள வந்து ஃப்ளோட்டிங் சோலார்ஸை வந்து பயன்படுத்தி அந்த சோலார் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பயன்படுத்தி அந்த தண்ணியை லிஃப்ட் பண்ணி மீண்டும் விவசாய நிலங்களுக்கு அனுப்பி வறட்சி காலங்களிலும் விவசாயம் செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்குது. இதை வந்து அமல்படுத்துறதுக்கான அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்களை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நான் சோலார் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. The question Anis is asking that in the dry areas, they are collecting water in the lower lands in the rainy season, and they are reserving and making it a reservoir, and they are using floating solar panels to pump the water to the higher lands. They're using solar panel power to pump these waters to the farming land, so the farmers can do multiple season farming. Now they are only doing one season farming because they are only relying on the rainwater. So this is a great idea from Anis. But what he's asking me, can you explain to me how we can go further on as a functional business? There's two challenges here. I'm not expert on, I want to tell him first in Tamil and then I can explain in English. Anis, நானொரு இது எக்ஸ்பர்ட் இல்லை, அதாவது ஃபார்மிங் ஓ சோலார் பேனல் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. நான் ஒரு சாதாரண பிஸ்னஸ் மேன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஸ்னஸ் வெரி வெல். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரணும்டா,
நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி இந்த பிசினஸுக்கு ஒரு தேவை இருக்கணும், ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும், அல்லது ஒரு மக்களுக்கு ஒரு தலையீடு இருந்தா தான் அது தீர்த்தா தான் அது பிசினஸா நீங்க வளர்க்கலாம். இப்ப நீங்க தனியா பம்ப் பண்றதால அங்க ஃபார்மர்ஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணாட்டால், அவைகள் அதை யூஸ் பண்ணாட்டால் இந்த தண்ணி அநியாமல் எல்லாத்துக்கும் சும்மா தான் போகுது. அப்ப உங்களோட முயற்சிக்கு எந்த விதமான பிரதிபலனும் கிடைக்காது. இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா, இதுக்கு முதல்ல அரசாங்கத்தோட அல்லது பிரைவேட் செக்டரோட ஃபார்மிங்க நாங்கள் ஃபார்மர்ஸுக்கு ஒரு 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 அறிவுரையை புகட்டணும், இல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது ஒரு இப்படி ரெண்டாவது ஃபார்மிங் செய்யலாம், ரெண்டாவது சீசனே நாங்கள் தண்ணியை பாவிக்கிறதால செய்யலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு விட்டுவோம். அப்படி நம்பிக்கை அவர்களுக்கு உருவானால்தான் அவைகள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிறோம் ரெண்டாவது சீசன் ஃபார்மிங். ரெண்டாவது சீசன் ஃபார்மிங் இல்லையா அவை ஒரு சீசனோடய நம்பிட்டு அவைகள் வேறு வேறு பார்த்துட்டு போற ஆக்களா இருப்பினமே ஒழிய இந்த ரெண்டாவது தடவை தண்ணி வருதுன்னா அப்ப உங்களுக்கு கனகாலம் எடுக்கும் அவைகளை புரிய வைக்கிறது. அப்ப அவைகளுக்கும் ஒரு பயிற்சி பெற்ற மாதிரி ஒன்று உருவாக்கி இந்த தண்ணி மூலம் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் உங்களோட ஃபார்மிங்க அல்லது வித்தியாசமான ஃபார்மிங்கை செய்யலாம், ஒரு நெல் செய்யலாம், இன்னொரு வேற ஒன்று செய்யலாம், அந்த மாதிரியான வித்தியாசமான ஃபார்மிங்களை உருவாக்குறதுக்கு அவைகளுக்கு அறிவை புகற்ற அதே வேளை நீங்க இந்த தண்ணியை பம்ப் பண்றதுக்கு முயற்சிக்கலாம். அப்ப எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி தெரியல, என்ன மாதிரி அந்த சோலார் பேனலை பாவிச்சு என்ன மாதிரி பம்ப்ஸ் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது, அதை நீங்க தான் ரிசர்ச் பண்ணணும். பட் ஒரு பிசினஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம்னு நம்மளாங்குது. அது கிரியேட் பண்றதுக்கு நீங்க ரெண்டு செய்யணும். ஒன்று உங்களோட பம்பிங் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணணும் அல்லது டெவலப் பண்ணணும். இந்த மீன் டைம் ஃபார்மர்ஸை அதை யூசர்ஸா மாற்றணும், யூஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் அவைகளுக்கு ஒரு பயிற்சி பண்றதை அறிவுகளை உருவாக்க வேண்டியது கட்டாயம் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். Let me explain this in English too. So the question was, how do we pump the water from reservoirs, temporary reservoirs they create in save the water in the winter time and then send it to farmers when there's dry season. So it's a great idea. Farming is going to be one of the major revolutionary industry in the future because people are going to rely on farming. Organic foods is coming up soon. So what we have to do is either with the government sector or government ministries or private sector, we have to educate the farmers first, make them understand. We should create a demand on this business. So what you have to do, the farmers should understand there is another opportunity coming because they are giving us water. May not be the same harvesting they did in the past season. They can do a different harvesting, different product, short-term product. So what you have to do, you have to prepare them, you have to educate them, you can make them understand that there is an opportunity that for us to do and this is what we have to do. So there is a training or workshops have to be created for farmers to utilize this demand, create a demand and utilize this product. Otherwise this product is there, the pumping is water is there, but if there is nobody to utilize the product or there is no need for it, the business is not going to go anywhere. So it's become waste pumping water to just wastelands. So this is what important for an inventor to understand. Partnership, that's what I earlier said. You need to have partnership to understand why am I doing this, or if I are doing one thing, what is the demand for it, what is the solution I am providing. So you have to, now in your case, Anis have to create a product. First of all, I already identified it. So how are you going to create the demand for it, or how are you, the end users, solving somebody's problem. So now you have to educate farmers or the government. You have to partnership with government or private sector to educate those farmers to make sure that they can utilize this water. I hope this answer satisfies Anis. Anis, நான் நினைக்கிறேன் இந்த பதில் உங்களுக்கு உதவியா இருந்திருக்குமெண்டு. Thank you. So let me தமிழ்ல கொஞ்சம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன், 10-15 நிமிஷம் தமிழ்ல. வர்த்தகத்துறையை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தை சொல்லணும். நான் ஆங்கிலத்தில் சொன்ன, நான் இலங்கையில பிறந்து வளர்ந்து கஷ்டத்து மத்தியில வளர்ந்து சரியான சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமான காலத்துல வாழ்ந்து இலங்கையை விட்டு வெளியேறி இந்தியா சிங்கப்பூருக்கு போய் அங்க படிக்க வேலை செய்ய போய் அங்க இருந்து கனடாவுக்கு வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 35 வருஷம் ஆச்சுது. ஆனால் இந்த கஷ்டத்துல இருந்ததாண்டி நாங்கள் எங்களோட ஃபியூச்சரும் கஷ்டமா இருக்கும்னு தான் நினைக்க கூடாது. எங்களோட வாழ்க்கை எங்களோட கையில இருக்குன்றதை நம்புங்க. மற்றவைகளை சாட்டாதீங்க. அரசியல் சூழ்நிலைகள், அரசியல் தலைவர்கள், எங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைகள், நாட்டின் பொருளாதார சூழ்நிலைகள், எங்களுடைய பெற்றோர் நிலைமைகள், இதிலெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸை நாங்கள் பாவிக்க கூடாது. பெற்றோர்களே எங்களுக்கு தடையா இருப்பாங்க சில நேரம். ஏன்னா அவியல் பின்ன நீ சின்ன பிள்ளை உனக்கு இது செய்யல, அதை என்ன வேஸ்ட் பண்ற, அப்படி இப்படி எல்லாம் நினைக்கலாம். அவியல்ட மனதில் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை செய்யறதாலேயோ அல்லது ஒரு லோயரா வாரதாலேயோ அக்கௌண்டா வாரதாலேயோ மட்டும்தான் நீங்கள் திறமையாளியா வாழலாம்னு நினைச்சு கொண்டு இருக்கலாம். ஆனா உங்களோட மனசுல உங்களோட வாழ்க்கையில என்ன சக்சஸை நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்களோ, எப்படி வர போறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படித்தான் நீங்க வருவீங்க. ஆகவே உங்களோட மனதில் நீங்க ஆழமான
திடகாத்திரமான ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கணும். நான் இந்த வழியில தான் என் வாழ்க்கையை அமைக்க போறேன். ஏன்னா வாழ்றது கொஞ்ச காலம் ஆயிருந்தாலும் இப்படித்தான் நம்ம வாழ போறதுன்றதை நீங்க வடிவா அமைச்சிட்டீங்கன்னா பிறகு உங்களோட வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் உங்களோட வளர்ச்சிக்கு வேகமா அமையும். ரெண்டாவது மாதிரி இருக்கும். இப்போ இன்வென்ஷன் அண்டு நான் வரைக்கல நான் ஆங்கிலத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த சேட்டலைட் இன்டர்நெட் வந்து ஒரு பெரிய தேவையா வரப்போது உலகம் முழுக்க. அது இந்த வருஷம் வந்தே ஆகும். ஏன்னா இந்த COVID-19 நாங்கள் கணக்க மக்களை தொடர்பு வேண்டிய எல்லாமே எங்களுக்கு உருவாகி இருக்குது. கிராமப்புற மக்களை எல்லா வைத்திய நிபுணர்களும் தொடர்பு கொண்டாதான் இந்த கோவிட்டை இல்லாமலே ஆக்கலாம். இல்லாத இங்கே ஒரு மூலையில இது உருவாகி கொண்டு தான் இருக்க போகுது. ஆகவே இன்டர்நெட் சேட்டலைட் ஒன்றால தான் இதை இல்லாமல் பண்ணலாம் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆகவே அது விரைவில் வரும். ஸ்ரீலங்காவிலே ஒரு டெஸ்ட் ரன் செய்த 2 வருஷத்துக்கு முதல்ல நினைக்கிறேன். கூகுள் பலூன் கூகுள் லூன்னு சொல்லி அது சரிவரையில. ஆனா திருப்பி நிச்சயமாக ஒரு சேட்டலைட் இன்டர்நெட் உருவாக போகுது. அந்த இன்டர்நெட்டோட சேர்ந்து உங்களோட அறிவு அல்லது உங்களோட கல்வி சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளை அதுக்கு நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு இன்வென்ஷன் கொண்டறிவீங்களா என்றால் கிராமங்கள் எல்லாத்துக்கும் இலங்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் உங்களோட டிவைஸ் மூலம் நீங்கள் ஃபாஸ்டாயும் அவைகளை இலகுவாயும் அதை சென்றடைகிறதுக்கு ஒரு வழி செய்யலாம். ஏன்னா இன்டர்நெட் வந்தாலும் அதை நாங்கள் மக்கள்கிட்ட கையில் கொண்டே கொடுக்கறதுக்கு நிறைய டிவைசஸ் தேவை. நிறைய டிவைசஸ் அந்த இன்டர்நெட்டை இப்போ இருக்கிற லேப்டாப் அந்த நேரம் பாவிக்கலாமா எனக்கு தெரியல. நாங்கள் இப்போ இந்த வைஃபை இன்டர்நெட்டை பாவிக்கிற எங்களோட டாக்குமெண்ட் எங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த நேரத்துக்கு உதவுமா எனக்கு தெரியல. ஆகவே அதுக்கேற்ற மாதிரியான இன்வென்ஷன்ஸ் அதை பற்றின ரிசர்ச்சுகளை நீங்கள் செய்யலாம். இந்த சோலார் பவரை பற்றி பேசின சோலார் பவர் பவர் வால்ஸா வருது. அடுத்த லெவல் அதுதான். அப்ப இந்த மாதிரியான டிவைஸ் இப்ப சோலார் பவர் இருந்தாலும் அதை ரிப்பேர் பண்ணணும், இல்லை அதுக்கு ஹையான ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் பேசஸ் தேவை. இப்ப இன்றைக்கு 5 கிலோ வேட்ஸை கொடுக்குதுன்னா அது 50 கிலோ வேட்றதுக்கு என்ன செய்யலாம், சன் டிரெக்ஷன் எப்படி மாற்றலாம், எனக்கு அந்த டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியாது. பட் அதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் மூலம் நீங்கள் டிவைஸ்களை உருவாக்குவீங்களா இருந்தால் உங்களே அது முன்னணியில வச்சிருக்கும். பாக்டீரியா டிஸ்இன்ஃபெக்டர் சொன்னாங்க. அந்த பாக்டீரியாக்களை அழிக்கக்கூடிய டிஸ்இன்ஃபெக்டர் ஸ்ப்ரே கன்ஸ் அல்லது சின்ன சின்ன முன்னாள் அந்த பாக்டீரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அல்லது அதை வாசிக்கக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பென்ஸ் அப்படியானதெல்லாம் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டரோட சேர்ந்ததா இருந்துண்டா நிச்சயமா அது உங்களோட இந்த வருஷத்துக்கு 2021க்கு உங்களுடைய ஒரு முன்னணியில கொண்டு வர இன்வென்ஷனா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். பவர் டோர்ஸ், இந்த டோருக்குள்ள இப்ப நாங்களும் டச் பண்ணிடாந்தா இன்னொரு நாள் டச் பண்ண டோரை நான் டச் பண்ணா எனக்கு அந்த COVID-19 எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்குது. ஆகவே நாங்கள் நடந்து போய்க்கல உடனே டச் பண்ணாமல் கதவை திறந்து மூடக்கூடிய எங்களுடைய தொழில் நிலையங்களோ அல்லது வீடுகளோ வாசிய சாலைகளோ கட்டிடங்கள்லையோ எங்கேண்டாலும் அந்த மாதிரி பவர் டோர்ஸை உருவாக்குறதாலேயோ அப்படியான சென்சர்ல உள்ள ஓப்பன் பண்ற எலிவேட்டர்ஸை அப்படியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இன்றைக்கு பெரிய ஒரு தேவையா இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான இன்வென்ஷன்ஸை கூட நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். நான் ஆரம்பத்தில் இன்னும் மட்டும் சொல்லணும் சொன்ன நான் முதல்ல திருப்பி நான் விளங்கப்படுத்துறேன் பிசினஸை பற்றி. அதுக்கு முதல் இந்த இன்வென்ஷனை பற்றி சொல்லி கொண்டு வரேன். மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட், அதாவது உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா ரிசல்ட் தரக்கூடிய மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட். இப்போ நாங்கள் டென்டிஸ்டுக்கு போனால் இப்போ எல்லாரும் பாவிக்கிற சில நேரம் அந்த டென்டல் கிளீனிங் ப்ராடக்ட் நாங்கள் பாவிக்கிறோம். அப்படி இல்லாமல் ஃபாஸ்டா டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்டா கிளீன் பண்ணக்கூடிய டென்டல் ப்ராடக்ட்ஸ், மற்றது டென்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மற்றது சின்ன சின்ன டிவைசஸ் எங்களோட பிளட் டெஸ்ட்ல இருந்து எங்களோட கோவிட் டெஸ்ட்ல இருந்து எதை செய்யக்கூடியதா இருந்தாலும் சின்ன சின்ன டிவைசஸ் ஹேண்ட் யூஸா வரைக்கல அது மேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல போகும்போது உங்களுக்கு நிறைய உங்களோட இன்வென்ஷனுக்கு நிறைய ரிவார்ட்டை தரும். மற்றது செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் கொண்டு வரப்போ இந்த வருஷம் கட்டாயம் வந்தே ஆகும். என்ற ஏற்கனவே ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இந்த எலக்ட்ரிக் செல்ஃப் டிரைவ் கார்ஸை ஓட பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. இலோன் மாஸ்க் ப்ராமிஸ் பண்ணி தான் இந்த 2021ல அந்த டெஸ்லா செல்ஃப் டிரைவா ஓடுமையில ஆடாங்க. ஸோ அந்த செல்ஃப் டிரைவ் கார் இலங்கைக்கு வெளிநாடுகளை விட அமெரிக்கா கனடாவை விட இலங்கை, இந்தியா, சிங்கப்பூர் அந்த போன்ற நாடுகளுக்கு ஃபாஸ்டா வர வேணுமே. என்னன்னா உங்களோட என்வாயன்மெண்ட் வந்து சரியான பேடா இருக்குது யூஸ் பண்ற ஃபியூவலால. ஸோ அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா நிச்சயமாக எங்களை விட உங்க தான் ஃபாஸ்டா அந்த கார்கள் வந்து சேரும்னு நம்புறேன். ஸோ அந்த கார்களை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு சின்ன சின்ன டிவைஸாக தேவை. அது டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மாதிரி டிவைஸுகள் அல்லது அந்த காரை கொண்டு வந்து பார்க் பண்ணி சார்ஜ் பண்ற மாதிரி டிவைஸுகள், லாட்ஸ் ஆஃப் டிவைசஸ் அது தேவைப்படும் அந்த இடங்களுக்கு ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கும். அதுல நீங்க இன்வென்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி மக்களுக்கு அதை ஈஸியா கொடுக்கல அதுல இருந்து சோலார் சார்ஜஸ் உருவாகலாம். அல்லது சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அலாங் த வே சோலார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் தே ஆர் நாட் தேர் yet. ஸோ அந்த மாதிரி இன்வென்ஷன்ஸை நீங்க கொண்டு வரலாம். ஆனா எதை இன்வென்ஷன் கொண்டதாலும் நீங்க கட்டாயம் பேட்டன் பண்ணுங்க. பேட்டன் பண்ணி உங்களோட ரைட்ஸை அதுக்கு வச்சுங்களோ, இல்லாட்டா உலகத்துல இன்னொருதான் ஏதோ ஒரு மூலையில செய்து உங்களை விட வேகமா வந்து அவன் தண்டியா தான் சரியென்று உங்களுடைய பிள்ளைன்னு சொல்ல சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்கு. ஆகவே ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் மூலமோ அல்லது ஒரு
வர்த்தகத்துல அல்லது வர்த்தக அரசாங்கத்தோட சம்பந்தம் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனோட பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கிறதால அவைகள் உங்களுக்கு நிறைய உதவிகளை இந்த இடத்துல செய்யலாம்னு நான் நம்புறேன். இன்னும் மட்டும் நான் அந்த ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலத்தை சொன்னா தமிழ்ல திருப்பி சொல்றேன். வர்த்தகத்துறையில 2 விதமான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கு. அடிப்படை நோக்கம். ஒன்று, ஒரு வர்த்தகத்தை நான் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வர்த்தகத்தின் மூலம் யாருக்காக உள்ள பிரச்சனையை தீர்க்கிறனா, அல்லது அவைகளுக்கான பெரிய சேலஞ்சஸ், அவைகள் பேஸ் பண்ற கிரைசிஸ், அல்லது அவைகளுக்கான தலையீடுகளை இல்லாம செய்யற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸோ நான் உருவாக்குறேன்னு நீங்க பார்க்கணும். அந்த ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ அவைகளுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுமா இருந்தா அந்த வர்த்தகம் நிச்சயமாக வளரக்கூடியது. ஒரு ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு $1 கிடைக்குமெண்டா அதை $10,000 பேருக்கு செய்தீங்கன்னா $10,000 உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. 1,00,000 பேருக்கு $1,00,000 கிடைக்கும். ஆகவே அது வந்து ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிற டிவைஸா இருக்கும். இல்லது உங்களோட டிவைஸோ நீங்க இன்வென்ஷனோ நீங்க ஒரு ஆளுக்கு சந்தோஷத்தை, மகிழ்ச்சியை, அவைகளுக்கான லக்ஸரியை அவைகள் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய மாதிரி, என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடிய மாதிரி மகிழ்ச்சிகளை கொடுக்குற ப்ராடக்டா இருக்கலாம். ஏதாவது இந்த 2 ஒன்று தான் இருக்கணும். கேம் கன்சோல். இந்த பேண்டமிக்ல நிறைய பேர் வீடுகளை அடைஞ்சிருக்கிறதுல கேம் கன்சோல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி வெரி டிமாண்டபிள். பிகாஸ் வீட்டில் பிள்ளைகள் ஆன்லைன்ல படிச்சுட்டு அதே கம்ப்யூட்டரை திருப்பி பார்த்து கொண்டு இருக்க அவங்களுக்கு கண்ணில் ஆகும். அதே இதில் ஒரு மைண்டை மாற்றி ஒரு 15 நிமிஷம் கேம் விளையாடிட்டு திரும்பி வந்து கம்ப்யூட்டரை பார்த்து நம்மண்டா அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அவங்களுக்கு தங்களோட படிக்கிற பாடங்கள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நீங்கள் சொல்யூஷனை கொடுக்கலாம் ஆக்களுக்கு. ஸோ இது உங்களுக்கு இன்றைக்கு நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் எந்த துறையில உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. என்டர்டெயின்மெண்ட், லக்ஸரி துறையிலேயா அல்லது ப்ராப்ளம் சால்விங் துறையிலையா என்றதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 தான் எந்த பிசினஸா இருந்தாலும் ஒரு பேசிக் அடிப்படையான தத்துவங்களோட அடிப்படையா இயங்கக்கூடிய ஒரு 2 கோட்பாடா இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். அது இந்த 2ஐயும் வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் உங்களோட வர்த்தகத்தை அல்ல உங்களோட இன்வென்ஷனை உங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். சின்ன சின்ன ஹோம் பேஸ்ட் ஒர்க்கிங் எக்யூப்மெண்ட் நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்தது சிம்பிளிஃபைட் எக்ஸசைஸ் எக்யூப்மெண்ட். லைக் கையுக்கு எக்ஸசைஸ், கழுத்துக்கு எக்ஸசைஸ், தோலுக்கு எக்ஸசைஸ், சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ்ல அந்த எல்லாரும் வீட்டுல இருந்து வேலை செய்ய போறோம். எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு போயிருக்க போறோம். இன்னொரு வருஷத்துக்கு நடக்க போதும். இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் 1 வருஷத்துக்கு கூட தான் நடக்க வேண்டாம். இன்னும் அங்க அந்த வேக்சின்கள் இங்கே இன்னும் ஒன்றை போட்டுட்டு 28 நாள்ல போட வேண்டியது இன்றைக்கு காலமே வரைக்கிறாங்க. இன்னும் போட்டு முடியலாது 45 நாள் ஆகும். அப்ப வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவன் ரெக்கமெண்டேஷனை விட அரசாங்கம் தங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனை கொண்டு வருது. ஏன்னா அவைகளுக்கு மேன் பவர் இல்லை, சப்போர்ட் இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை. அப்ப இந்த வேக்சின் ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வருமோன்னு எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. இந்த வேக்சின் சொல்யூஷன் கொண்டு வரதோ இல்லையோ, இந்த வேக்சினால எங்களுக்கு இந்த கோவிட்டால வந்த பிரச்சனைகள் நிறைய உருவாக போகுது. அது எப்படி நாங்கள் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மூலம், இந்த சின்ன சின்ன டிவைசஸ் மூலம், இந்த சின்ன சின்ன ஆராய்ச்சிகள் மூலம் அதை சோல்வ் பண்ணலாம்ன்றதை நீங்க பாருங்க. அதுதான் என்னால் உங்களுக்கு தரக்கூடிய அட்வைஸ். பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஆங்கிலத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த லைட் பல்பை கண்டுபிடிச்ச தோமஸ் எடிசன் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு இருந்தவர். அவரால் விற்கல, அதாவது சேல்ஸ் பீப்புளே அதை விற்கலாம் போச்சு சில ப்ராடக்ட்ஸ். அவர் வந்து இந்த எட்வர்ட் சி பான்ஸ் என்னோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் செய்துதான் அந்த பான்ஸ் தான் இந்த ப்ராடக்டை உலகளாவிய ரீதியா வெளியில வந்தார். அமெரிக்கா நேஷனல் பெஸ்ட் செல்லரா வந்து வேர்ல்ட் வைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா வந்தவர். ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க கண்டுபிடிச்சாலும் சரியான சேல்ஸ் பார்ட்னர் இல்லையாண்டா, மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ட்னர் இல்லையாண்டா உங்களோட ப்ராடக்ட் உங்களோட ஷெல்ஃபிலேயே டஸ்ட் எடுத்து கொண்டிருக்கும். அதுல ஒரு பிரயோசனம் இல்லாம போய். ஆகவே நல்ல கவனமா நீங்கள் உங்களோட பார்ட்னர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். உங்களோட மென்டர்ஸா இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்வெஸ்டர்ஸா இருக்கலாம், அல்லது இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸா இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸா இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் லீடர்ஸா இருக்கலாம். ஐ மீன் இந்த பொலிட்டிஷியன் இல்லை, நான் சொல்றது அந்த இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது உங்களோட அசோசியேஷன், ப்ரொஃபசர்ஸ், லெக்சரர்ஸ், இந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் உள்ளவர்கள் நிச்சயமா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கலாம். ஸோ இவையோட நீங்கள் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை கிரியேட் பண்றதாலையும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கிரியேட் பண்றதாலையும், கம்யூனிகேஷன் லைனை உருவாக்குறதாலையும் உங்களோட இன்வென்ஷன் ஃபாஸ்டா வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வரப்படும். இதை விட உங்களோட கேள்விகளை கேளுங்க, நான் I will answer the question. Yeah, I'll go back to the question on English or Tamil, doesn't matter. I'll answer the questions. வணக்கம் சார். வணக்கம். நான் ஜக்கி லத்தீப் குருநகல்ல இருந்து பேசுறேன். நான் ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறேன். அது வந்து ஸ்கின் டிசீஸ்களுக்கு சோப்படுத்த இதுவரைக்கும் மருந்துகள் நிரந்தரமா சோப்படுத்த இல்லாத நோய்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு க்ரீம் ஒன்று பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா இன்வென்டர்ஸ் கமிஷன் ஃபுல் சப்போர்ட்டோட நான் இப்போ மார்க்கெட்டிங் லெவல்ல இருக்கிறேன். இப்போ இந்த கோவிட் வந்து மிச்சம் சவாலாகிக்குது. இந்த பிஸ்னஸ் இப்போ அதிகமாக ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருக்கு இந்த கோவிட். இது
ஏன்னா அங்க இங்க நிறைய கிளினிக்களுக்கு பிரைவேட் இடங்களுக்கு போக இயலாத நிலைமையினால அடுத்தது எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான எல்லா இதுவும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் செஞ்சிருக்கிறேன். கனடா மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நான் இதை அனுப்புறது என்றால் எப்படி நான் பயஸ்ல கனடால எடுக்கிறது, எப்படி அவங்களோட கண்டெக்ட் ஆகுறது, எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியுமா? ஓகே, ஷூர். நல்ல விஷயம். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவலா யூஸ் பண்றதா இல்லது கிளினிக்கலா யூஸ் பண்றோன்னு விளங்கையில அதை நீங்க விளங்கப்படுத்துங்க. உனக்காக இது தனியா கிளினிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் ரீதியாவோ டாக்டர்ஸுக்களால செய்ய வேண்டிய ப்ராடக்டா இல்ல இண்டிவிஜுவலா நான் போய் ஒரு ஃபார்மசில செல்ஃப்ல வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்டா இது? இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து கஸ்டமருக்கு டைரக்டா எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம், டாக்டர்ஸ்மார்கள் மூலமாவும் செய்யலாம். நான் வந்து இங்க கொழும்பு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க ஆயுர்வேதிக் சித்த யுனானி டாக்டர்ஸ்மார் மூலமாவும் சேல் பண்றேன். அவங்க மூலமா நான் லாஸ்ட் 1 இயரா செஞ்சது. டைரக்டாவும் ஆன்லைன் மூலமாவும் சேல் பண்றது. ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட்ல ரிசல்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது, ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது, பேக்கப் இருக்குது, ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு. எல்லா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயுர்வேதிக் அப்ரூவல் எல்லாம் இருக்கு. அதனால எக்ஸ்போர்ட் ரெஜிஸ்டர் மற்றது இவங்க இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போர்ட் லேப்களுக்கு கொடுத்து நீங்க எக்ஸ்போர்ட்டர் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் இல்ல, ப்ராடக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ப்ராடக்ட் லேப் இப்ப சரி நான் அங்க இருந்து இம்போர்ட் பண்றதுண்டா அது வந்து FDA அப்ரூவலா இருக்கலாம், அல்லது யூரோப்பியன் யூனியன் அப்ரூவலா இருக்கலாம், அல்லது கனேடியன் சர்டிபிகேட் இருக்கலாம். கனேடியன் சர்டிபிகேட் நாங்களே இங்க எடுக்கலாம். ஆனா இப்ப நார்மலா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்கடா நார்த் அமெரிக்காவுக்கு FDA US அப்ரூவலை எதிர்பார்ப்பாங்க. இல்ல யூரோப்புக்கு போதண்டா யூரோப்பியன் யூனியன் அப்ரூவல் எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுக்கு லோக்கலா லேப்ஸ் இருக்குது. அங்க உங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயே அதுக்கான லேப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் தாரதுக்கு. ஸோ அந்த லேப்போட சொல்லுங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூட்ல ITI ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. அதோட எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மென்ட்ல அட்வைஸ் பண்ணாங்க. இது ஸ்ரீலங்கால இருந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கான எல்லாம் சில நாடுகள்ல அவங்க ஸ்பெஷலா FDA இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அங்க உள்ள பயர்தான் அந்த இது செய்யணும். பயர் செய்யலாம். இப்ப என்ன நடக்கும்னா இப்ப உங்களோட ப்ராடக்ட் எடுக்கிறாங்க சாம்பிளை மட்டும் எடுத்து இங்க கொடுத்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு $5,000 செலவழிச்சு கனேடியன் அப்ரூவல் எடுக்கலாம். இப்ப நான் கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படி செய்த நாங்க இங்க. ஸோ கனேடியன் அப்ரூவல் நாங்க எடுக்கலாம். ஆமா, ஆனால் இது உங்களோட ப்ராசஸஸ் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும். எங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்டின் கண்டென்ட்ஸ் தெரியாது. அப்ப நீங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தர வேண்டி வரும். அதை விட உங்களோட லோக்கலாயே இன்டர்நேஷனல் அனுப்பக்கூடிய லேப்ஸ் இருக்குது, மச் சீப்பராயும் இருக்கும். அப்ப நீங்க அந்த லேப் கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா தேவில் அவங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் லேப்ஸ் நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் நேரா கொடுத்தீங்கன்னா they will give you the international certificates. ஓகே, அது ஒன்று. ரெண்டாவது உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்க 2 விதமா மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஒன்று கண்ட்ரி இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி பயர்ஸை வாங்கி அவியல் மார்க்கெட் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா பெஸ்ட் திங் வந்து இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் ஒன்று வருது. ஸோ நீங்களே இன்டர்நேஷனலா மார்க்கெட்டர்ஸ் அதாவது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை கிரியேட் பண்ணி ட்ராப் ஷிப்பிங், அதாவது இன்றைக்கு நான் வாங்கினா 3 வீக்ஸ்ல நீங்கள் எங்கிருந்து ஷிப் பண்ணலாம். அது உங்களோட ஃபேக்டரி ஸ்ரீலங்காலையும் இருக்கலாம், இந்தியாவிலும் இருக்கலாம், சைனாலையும் இருக்கலாம், கனடாலையும் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ட்ராப் ஷிப்பிங்ன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் அண்ட் ஆல்சோ மச் ஃபாஸ்டரா நீங்கள் பீப்புளை அடையலாம். அது ஸோ லுக் அட் த ட்ராப் ஷிப்பிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். Let me also say in the pandemic what we can in the pandemic a lot of people lost their jobs. So people beside inventors, I want to give someone message. If you are a person who knows the language very well, you know, a little bit educational on the LinkedIn, social media, anything like that, you have a big demand coming up soon. Everybody like LinkedIn, I don't know how much you are using in LinkedIn in Sri Lanka, but LinkedIn is one of the business platform in the North American and European sectors. So if you are a good person going on my LinkedIn profile and update my profile, because everybody hiring people looking at their LinkedIn profile now. So if you can update individuals' LinkedIn profile, that will put me up front to be hired or to be inducted into the business. So why don't you become, if I'm not talking about inventors, I'm talking about other people who are listening to this message or in the Facebook live, you can start updating people's LinkedIn profile. Because I don't have time and I don't know how to do it, but I like to have my good profile there. So you just start a small way of doing it, and you can do it like monthly fee. So you can be my monthly updater. So every time I do something, I do something like this, not only for everybody. So you can charge
people a monthly fee, a small fee, then you have thousands of people helping you. You will become another business person. You make a lot of money on that. So you identify that what you can do for the people, and you do not limit yourself in Sri Lanka alone. Globally, you can advertise on LinkedIn itself and say, I will update your profile for this fee. And then first 3 months is this, after 3 months is this, or 1 year is this, or one-time fee. It's up to you and them decide the fee. But there is an opportunity popping up very fast. LinkedIn updates, virtual assistants. If you are ladies and very good in knowledge and language, virtual assistants are going to be needed because everybody working from home again, and people are very limited when they come to writing projects, when it comes to putting words together, language or effective letters. Not everybody can do it. So if you are good at language and you can good at writing on that essays, projects, articles, put yourself up there. Virtual assistants are going to be very demandable now. So everybody working from home, they have children doing home projects, parents want to write it for the school. They need people to assist them. So this is another area I'm saying, like, I'm not even inventors again. This is for other people who are looking at this video and want to make money while you are even studying at university. 3 hours a week, 4 hours a week, weekends, you can make a lot of money. So just advertise yourself and become a virtual assistant or LinkedIn or other social media marketing assistant. You have a lot of opportunities coming up and don't waste it. Don't miss this opportunity. Put your kite right at the wind so you can fly your height yourself the way you want it. So it's just my kind, I can just give you guys, and I'm looking forward to work with you guys continuously and see if we can give our little experience and knowledge to Sri Lanka back and build Sri Lanka together as the best country in the world.